Okay ma. So the cleavage was first observed by Swammerdam in 1738 in frog's egg. First he observed the frog development, and particularly what is that, after completion of fertilization or the formation of zygote, the first cell divisions he observed, means the first and cleavages was first observed by Swammerdam in 1738. Okay, so that to frog's egg. And in 1780s uh, in 1780s, Spallanzani described the first two cleavage plants of toad's egg. First two cleavage plants. So ante first cleavage in what is that, zygote. Either it is vertical or transversive. Okay, so sorry ma, longitudinal or transversive plan. అంటే ఏ ప్లాన్లో మనకి ఫస్ట్ టూ క్లీవేజ్ ప్లాన్స్ అనేవి ఉంటాయి అన్నది. ఓకే, అంటే సమ్ డిఫరెంట్ యానిమల్స్లో డిఫరెంట్ క్లీవేజ్ ప్లాన్స్ ఉంటాయి. ఫస్ట్ టూ డివిజన్స్ ఓన్లీ, ఐదర్ longitudinal or transversive. So ఎలా ఉంటాయి, ఫ్రమ్ యానిమల్ టు యానిమల్ దిస్ ఫస్ట్ టూ క్లీవేజ్ ప్లాన్స్ ఆర్ డిఫర్ ఫ్రమ్ యానిమల్ టు యానిమల్ అని. ఓకే, సో సైంటిస్ట్ మనకేంటి ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. దెన్ నెక్స్ట్, what are the patterns of cleavages? Okay, so here the repeated cleavage furrows produced a number of blastomeres which exhibits a specific pattern of arrangement. The following types of cleavage patterns have been studied in different mammals on various bases. Okay, so here patterns of the cleavage, actually types of cleavage అని మనం అనుకున్నాం కదా. Okay, so that type of cleavages, it's depend on these patterns. సో మనకేంటంటే ఫస్ట్ క్లీవేజ్ ఫరోస్ ఫామ్ అవుతాయి. అయ్యి అదేంటి, ఆ ఫరో అనేది ఎలాంగేట్ అయిపోయి మనకి టూ ఈక్వల్ హాఫ్స్ ఆర్ టూ సెల్స్గా మనకేంటి సింగిల్ సెల్ని సపరేట్ చేసేస్తాయి. ఓకే, సో అలా మనకేంటి నెంబర్ ఆఫ్ బ్లాస్టోమియర్స్ ఫామ్ అవుతాయి. బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఇట్ ఎగ్జిబిట్స్ ఏ స్పెసిఫిక్ ప్యాటర్న్ ఆఫ్ అరేంజ్మెంట్. ఆ బ్లాస్టోమియర్స్ యొక్క అరేంజ్మెంట్ ఏంటంటే ఒక స్పెసిఫిక్ ప్యాటర్న్లో ఉంటుంది. బ్లాస్టోమియర్స్ యొక్క అరేంజ్మెంట్ ఒక స్పెసిఫిక్ ప్యాటర్న్లో ఉంటుంది. సో దట్స్ వై హియర్ ఆ ప్యాటర్న్ మనకేంటంటే డిఫరెంట్ టైప్స్గా ఉంటుంది. ఓకే, సో దట్ టు ఇట్స్ డిపెండ్స్ ఆన్ డిఫరెంట్ వ్యూస్. ఫర్ సపోజ్ ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ క్లీవేజ్ ఫరో. ఓకే, సో ఇక్కడ క్లీవేజ్ ప్యాటర్న్ అనేది డిపెండ్స్ ఆన్ దీస్ త్రీ what is that అంటే త్రీ ఇష్యూస్. ఫర్ సపోజ్ cleavage pattern on the basis of cleavage furrow. Okay, and on the basis of fate of the germ layers, and also on the basis of arrangement of the cells, okay, so ante cells yokka arrangement అని బేస్ చేసుకొని కానీ, ఓకే, సో లేదా ప్రైమరీ జర్మ్ సెల్స్ యొక్క ఫేట్, అంటే ఫర్ సపోజ్ ప్రైమరీ జర్మ్ సెల్స్ యొక్క ఫార్మేషన్, దెన్ ఫేట్ ఆఫ్ ద ప్రైమరీ జర్మ్ సెల్స్, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో what is that affect the pattern of the cleavage, and it bases on the cleavage furrow. So cleavage furrow is also can what is that having what is that can exhibits different patterns of cleavages. Okay, so cleavage furrow formation is also what is that involve or to what is that exhibits a pattern of cleavage. Okay, so here just this is the what is that plans of the cleavages. Okay, so plans of the cleavages. So first manaki ela undirama longitudinal, first two divisions మనం ఇప్పుడు అబ్జర్వ్ చేస్తున్న పిక్చర్లో first two divisions are longitudinal. Okay, so it is nothing but ma, for suppose నేను మీకు ఇందాక చెప్పాలనుకున్నది ఏంటంటే క్లీవేజెస్ జరుగుతున్నప్పుడు ఏంటి, సెల్స్ యొక్క నెంబర్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కానీ వాల్యూమ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవ్వదు అని చెప్పేసి ఇందాక ఒక పాయింట్ వచ్చింది. ఓకే, సో దానికి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే మీరు ఒక యాపిల్ని తీసుకొని ఓకే, సో మనకేంటి లాంగిట్యూడినల్గా ఈక్వల్ హాఫ్స్ చేయండి, సేమ్ లాంగిట్యూడినల్గా ఈక్వల్ హాఫ్స్ చేయండి, మనకేంటి 4 పీసెస్ యాపిల్ పీసెస్ ఫామ్ అవుతాయి.
రైట్. సో అలా 4 యాపిల్ అంటే ఫస్ట్ డివిజన్ అనుకోండి 2 పీసెస్ ఫామ్ అయ్యాయి, సెకండ్ డివిజన్ అనుకోండి 4 పీసెస్ ఫామ్ అయ్యాయి. దెన్ ఫోర్త్ డివిజన్ ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే ఫోర్త్ డివిజన్ డిఫరెంట్గా ఉండొచ్చు. ఫోర్త్ డివిజన్ అనేది మీన్స్ స్పీసీస్ టు స్పీసీస్, యానిమల్ టు యానిమల్ డిఫరెంట్గా ఉండొచ్చు. సో ఫస్ట్ మనకేంటి 2 లాంగిట్యూడినల్ డివిజన్స్ జరిగిన తర్వాత 4 సెల్స్ ఫామ్ అయ్యాయి. దెన్ ఆ 4 సెల్స్ మనకి 8 సెల్స్గా ఫామ్ అవ్వాలంటే డెఫినెట్గా నెక్స్ట్ డివిజన్ ఎలా ఉండాలి, ట్రాన్స్ఫర్సివ్గా ఉండాలి. అంటే ఇప్పుడు మీరు యాపిల్ని 4 పీసెస్ చేశారు కదమ్మా, ఆ 4 పీసెస్ని మళ్ళీ ఒక యాపిల్ లాగా అలాగనే పట్టేసుకొని ఓకే. సో ట్రాన్స్ఫర్సివ్గా కట్ చేయండి. ట్రాన్స్ఫర్సివ్గా కట్ చేస్తే ఏమవుతుంది, మీకు మ్యాక్సిమం 8 పీసెస్ ఈక్వల్ 8 పీసెస్ ఫామ్ అవుతాయి, ఈక్వల్ 8 పీసెస్ ఫామ్ అవుతాయి. సో ఇక్కడి వరకు మనకేంటంటే ఒకే క్లీవేజ్ ప్లాన్, ఓకే క్లీవేజ్ ప్లాన్ మనకేంటి సెల్ డివిజన్స్ని కంప్లీట్ చేస్తుంది. ఓకే. సో నెక్స్ట్ ఇప్పుడు 8 సెల్స్ ఫామ్ అయ్యాయి, 16 సెల్స్ ఎలా ఫామ్ అవుతాయి, ఓకే. సో అప్ సైడ్ ఉండే 4 సెల్స్, డౌన్ సైడ్ ఉండే 4 సెల్స్ ఇండివిజువల్గా సెల్ డివిజన్స్ స్టార్ట్ అవుతాయమ్మా, ఇండివిజువల్గా సెల్ డివిజన్స్. ఇప్పుడు ఫర్ సపోజ్ మీరు వీలైతే చేసి చూడండి, యాపిల్ని 4 పీసెస్గా కట్ చేసిన తర్వాత ట్రాన్స్ఫర్సివ్గా చేస్తే మనకు మ్యాక్సిమం ఒక మీడియం సైజు ఈక్వల్ 8 పీసెస్ వచ్చేస్తాయి కదమ్మా. మళ్ళీ వాటిని అలాగే పెట్టేసుకొని ఓకే. సో కింది వైపు 4 పీసెస్ని ఇంకొకసారి కట్ చేయండి, పైన వైపు 4 పీసెస్ని ఇంకొకసారి కట్ చేయండి. అప్పుడు ఎన్ని అయిపోతాయి, 16 అయిపోతాయి, 16 పీసెస్ అయిపోతాయి. సో అలా ఏంటంటే సేమ్ యాపిల్ని మనం ఎన్ని ముక్కలుగా కట్ చేసినా ఆ నెంబర్ ఆఫ్ పీసెస్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, కానీ దాని యొక్క వాల్యూమ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుందా అంటే యాపిల్ టోటల్ యాపిల్ మనకి నార్మల్గా కొంచెం బిగ్ సైజ్ యాపిల్ అయితే మనకు జనరల్గా ఇంత హ్యాండ్లో ఫిక్స్ అయ్యేంత ఉందనుకుందాం. సో దాన్ని మనం ఎన్ని పీసెస్ చేసినా యాపిల్ అయితే అదే, దాన్ని మనం చేసే పీసెస్ని బేస్ చేసుకుని దాని సైజ్ అయితే ఇంక్రీజ్ అవ్వదు కదా, అవుతుందమ్మా. అట్లా యాపిల్ని ఎక్కువ పీసెస్ కట్ చేస్తే సైజ్ ఎక్కువ అవుతుందని ఏమైనా ఉంటుందా? సో సేమ్ యాపిల్ మనం దాన్ని ఎన్ని పీసెస్ కట్ చేసినా దాని వాల్యూమ్ అయితే పెరగదు. సేమ్ ఇక్కడ క్లీవేజెస్ కూడా ఓకే. సో స్టార్టింగ్ స్టేజ్ ఆఫ్ మీన్స్ ఎంబ్రియోనిక్ డెవలప్మెంటల్ స్టేజ్, మ్యాక్సిమం మనం ఏంటి ఎన్ని పీసెస్ చేసినా మీన్స్ ఎన్ని క్లీవేజెస్ ఫాస్ట్గా ర్యాపిడ్గా జరిగినా వాటి యొక్క నెంబరింగ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, కానీ మనకి మాస్ లేదా ఆ సెల్ వాల్యూమ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవ్వదు సర్టెన్ టైం వరకు, ఓకేనమ్మా. సో అలా మనకి ఏంటి డిఫరెంట్ సో ఫస్ట్ డివిజన్, సెకండ్ డివిజన్, థర్డ్ డివిజన్, ఫోర్త్ డివిజన్, ఓకే. సో థర్డ్ కంప్లీట్ అయ్యేసరికి మనకి ఏంటమ్మా 8 సెల్స్ ఫామ్ అయ్యాయి, అప్ సైడ్ 4, డౌన్ సైడ్ 4, ఓకే. సో దెన్ నెక్స్ట్ ఫోర్త్ డివిజన్ కంప్లీట్ అయ్యేసరికి అప్ సైడ్ 8, డౌన్ సైడ్ 8, ఓకే. ఫిఫ్త్ డివిజన్ కంప్లీట్ అయ్యేసరికి అప్ సైడ్ 16, డౌన్ సైడ్ 16. సో అలా మనకి నెంబర్ ఆఫ్ ర్యాపిడ్ సెల్ డివిజన్స్ ఆర్ క్లీవేజెస్ జరుగుతున్న తర్వాత ఎట్ ఫైనల్ మనకి ఏంటంటే ఓకే. సో ద ఫస్ట్ ఎంబ్రియోనిక్ డెవలప్మెంటల్ స్టేజ్ ఫామ్ అవుతుంది, దట్ ఈజ్ మారులా, ఓకే. సో ఆఫ్టర్ జైగోట్ నెక్స్ట్ స్టేజ్ ఏంటమ్మా మారులా, ఓకే. సో ఇక్కడ మనకి నెంబర్ ఆఫ్ రిపీటెడ్ డివిజన్స్ వల్ల మనకి ఒక మాస్ ఆఫ్ సెల్స్ ఆర్ ఎ బంచ్ ఆఫ్ సెల్స్ ఫామ్ అవుతాయి, ఓకే. సో దాన్ని మనం ఏమంటున్నాం మారులా, దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ stage of embryonic developmental stage. Then next after marula can converting into blastula, then blastula converting into gastrula through the gastrulation. Then after gastrulation, okay, so means after completion of gastrulation 3 primary germ layers are formed, that is endoderm, ectoderm and mesoderm, okay. Adi next classes lo ostadi, but now we are knowing about the patterns of cleavage only or types of cleavage only, okay. So ikkada cleavage basis of the cleavage furrow, okay. So here we observe two types of cleavages, okay. So holoblastic equal cleavage, and next one is holoblastic unequal cleavage. So here it is clear ma, holoblastic, holo means entire zygote can divided, so that's why that is holoblastic type of cleavage. After completion of holoblastic type of cleavage, equal cells are formed, that is holoblastic equal cleavage. Ante so after completion of first cleavage 2 cells form అవుతాయి కదా, approximately the 2 cells size is same or similar, or
Here the holoblastic unequal cleavage, after completion of first cleavage the formed cells, okay, so the size of cells was different, one is a smaller cell and other is bigger cell or larger cell, okay. So అలా మనకేంటి unequal size లో ఉండే cells form అవుతాయి after first cleavage. The type of cleavage was mentioned as holoblastic unequal cleavage. నేమింగ్ లోనే ఉంది. ఈక్వల్ cleavage అంటే టూ ఈక్వల్ హాఫ్స్గా సెపరేట్ అయితే దట్ ఈస్ holoblastic equal cleavage. లేదు వన్ స్మాల్ సెల్ వన్ బిగ్ సెల్ ఫామ్ అయితే దట్ ఈస్ holoblastic unequal cleavage, ఓకే. సో ఇక్కడ డెఫినేషన్లో కూడా ఉంది చూడండి. ఇన్ సచ్ టైప్ ఆఫ్ క్లీవేజ్ ద యోక్ ఈజ్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ అలాంగ్ ద వెజిటల్ animal axis, okay, distributed along the vegetal and animal axis, okay. So the yolk is sparse in the animal pole, okay, so sparse in the animal pole and gradually increase towards the vegetal pole, okay. So the first and second furrows are laid down similar to those as in holoblastic equal cleavages, okay. So the third furrow is not equatorial but towards the animal pole producing 4 small cells in animal and 4 large cell in vegetal hemispheres called macromeres and megameres, okay. So this type of pattern is seen in lower fishes and amphibians.